we try to look at Module 10, Communicating Digital Content, Wired and Wireless Networks and Devices. Okay, so bila kita bercakap tentang network tu adalah kombinasi devices, communication devices yang berhubung di antara satu sama lain, biasanya dengan kabel. Okay, so first we need to know about communications term. So the digital communications describes as a process in which two or more computers or devices transfer data, instruction and information. So apa yang dimaksudkan dengan komunikasi? Digital communication biasanya satu proses yang mana dua ataupun lebih komputer ataupun peralatan transfer data, instruction and information. So that is communication, digital communication. Okay, dia berbeza dengan kalau kita di analogi macam kita bercakap lah. Okay, cuma now not human are talking together, communicating together, but devices. So this is simplified example of communication system. Some devices that serve as sending and receiving devices. Okay, contohnya server, desktop, laptop, tablet, smartphone, headset dan sebagainya. Okay, transmission media consists of phone and power lines. Dihubungkan melalui power lines. Okay, cable television and other underground lines, microwave station and satellite. Okay, ini antara peralatan yang terlibat yang menjadi penghubung antara devices. So next is network. Network is a collection of computers and devices connected together via communication devices and transmission media. So advantage of network to facilitate communication, sharing hardware, sharing data and info, sharing software and transferring funds. Okay, so kegunaan networknya untuk memudahkan komunikasi, berkongsi hardware. Okay, contoh dalam satu makmal kita nak kongsi printer. Okay, ada 30 komputer nak share satu hardware. Okay, then sharing data and info. Contohnya dalam satu makmal ada 30 komputer. So kalau kita nak share satu file, just share to the to all computers in the same network. Okay, very easy. So sharing software dan sebagainya lah. Okay. Okay. This is example of network. So network we have two types. Here we have LAN and one local area network. Okay, it's a network that connect computers and devices in a limited geographic area. Contohnya kalau dalam satu makmal 30 komputer dihubungkan, itu dah jadi satu LAN. Okay, ataupun dalam satu bangunan. Okay, satu local area network. Okay, a wireless local area network, a LAN that use no physical wires. Okay, kalau LAN tu tidak menggunakan sebarang kabel untuk menyambungkan setiap komputer, setiap devices, yang tu kita panggil wireless LAN. Computers and devices on different floors access the same LAN in an office building. Okay. Computers and devices on the network often known as nodes. Okay, kadang-kadang komputer ataupun apa sahaja peralatan, printer ke, scanner ke, dalam satu network kita panggil dia sebagai nodes. Okay, nodes. Okay, selain daripada LAN, kita ada juga MAN. Okay, MAN connects LANs in a metropolitan area. So LAN ni biasanya yang saya sebut tadi LAN, dia dalam satu, dia cover limited geographic area. Maksudnya keluasan yang dia cover tu, yang dia boleh jangkau biasanya dalam satu kampus, satu bangunan, satu makmal, itu adalah LAN. Okay. Dan bila beberapa LAN bergabung, okay, contohnya untuk cover satu keluasan seperti bandar, kita panggil dia Metropolitan Area Network. Okay. Yang tu lebih besar daripada LAN. Maksudnya dia boleh jadi juga beberapa LAN bergabung menjadi MAN. Okay, next is WAN. Wide Area Network is a network that covers a large geographic area. So WAN ni lebih besar lagi berbanding MAN. Okay. Mungkin cover satu negara, beberapa negara. Okay, WAN. Okay, next is Personal Area Network. It's a network that connect computers and devices in an individual's
workspace using wired and wireless technology. Yang ni contohnya kalau you Bluetooth, you set up Bluetooth connection antara you dengan phone kawan you. Okay, itu adalah personal area network. Maksudnya network yang hanya uh, untuk personal use. Okay. 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 Simplified example of one. Okay. So the configuration of computers, devices, and media on a network is sometimes called the network architecture. Okay. So the term network architecture ni adalah konfigurasi semua peralatan dalam satu rangkaian tu. Okay. This is example of client server network. Okay. As illustrated by the communication in this simplified diagram, on a client-server network, one or more computers acts as a server, and the client computers and mobile devices access the server. Okay, contohnya dalam ni, kita ada tablet, kita ada printer, kita ada PC, ada laptop, yang mana semuanya take the data from the server, connect to the server, and make use of the information provided by the server. Okay, this is peer-to-peer network. Okay, as illustrated by the communication in this simplified diagram, each computer or mobile device on a P2P, peer-to-peer, network shares its hardware and software with other computers and mobile devices. Connection can be wired or wireless and may occur through a communication devices. So kalau you ambil satu kabel sambung dekat komputer yang lain, okay, so itu kita panggil peer-to-peer network. Okay, next is communication software. Communication software consists of programs and apps that help user establish connection to other computer, mobile device or network, manage the transmission of data, instruction and information, provide interface for users to communicate with one another. Okay, apa sahaja perisian untuk membolehkan kita buat penyambungan antara satu komputer ke satu komputer lain. Okay, macam mana data tu boleh bergerak daripada satu device ke satu device, dan juga menyediakan antara muka dengan pengguna interface. So these are the network communication standard and protocols. Okay, we have Ethernet, token ring, TCP/IP, Wi-Fi, Bluetooth, LTE, UWB, okay, RFID, NFC. Okay, ini adalah beberapa standard untuk network communication. Okay, so let's look at one by one. What is Ethernet? Okay, Ethernet is a network standard that specifies no central computer or device on the network should control when data can be transmitted. So katalah kalau dalam network tu ada 10 komputer, semua mempunyai rank yang sama. Maksudnya tak ada satu pun yang boleh control komputer lain. So the token ring standard okay, next is token ring. Token ring yang ni you akan belajar lebih lagi dalam subjek datacom and networking sebenarnya. Kalau tak salah saya semester 2 ataupun semester 3. So the token ring standard specifies that computers and devices on the network share or pass a special signal token. Token ring standard maksudnya komputer mana yang ada hak untuk send ataupun menggunakan network menggunakan kabel pada masa tertentu. Okay, token ring. Then TCP/IP is a network protocol that defines how message data are routed from one end of a network to another. Okay, analoginya macam kalau kita nak hantar surat secara manual, kita akan letak di pejabat pos. Okay, masukkan dalam peti surat. Kemudian pejabat pos tu akan sort, okay, ikut negeri, kemudian dibawa oleh postman. Okay, sampailah ke penerima. So, bila kita bercakap tentang network protocol, kita ada TCP/IP. TCP/IP ni adalah Transmission Control Protocol Internetwork Protocol. Okay, yang ni you akan belajar secara detail dalam datacom. Subjek datacom. Okay, macam mana pergerakan data daripada satu komputer ke satu komputer melalui router, hub dan sebagainya.
Okay, dia sama macam analogi yang saya bagi tadi. Bila kita hantar surat, mesti melalui pejabat pos, melalui courier, kemudian dibawa oleh postman. Okay. Okay, network communication and standard and protocol. How communication standard might work together. Okay, for example, when you send data, okay, using a browser, you request a web page on a web server to be displayed on your computer screen. Okay. Step 2, TCP/IP. Your computer use TCP/IP standard to establish connection with the web server. Okay, contohnya bila you nak buka satu web page, web ITM ke, nak request, nak tengok result you satu-satu semester. Okay. TCP/IP ni dia sebagai orang tengah yang menghubungkan antara komputer you dengan server. Dia akan establish connection dengan server. Okay, divide the web page into packet, provide an address for each packet, and reassemble the web page once it arrives at your computers. Routers send the packet over the internet from the web server to your computer. Okay, so semua komunikasi ni secara ringkasnya dia akan melalui router. Okay, so router tu lah akan menjadi orang tengah antara you dengan server. Okay, Ethernet standard controls how devices, okay, adapters card, routers, modem, etc. share access to the media, cable and lines, and how devices transmit data over the transmission media. Okay, next, another few terms that you have to know. Wi-Fi. Okay, yang ni you biasa dengar lah. Wi-Fi identifies any network based on the 802.11 standard that specifies how two wireless devices communicate over the air with each other. So, Wi-Fi ni adalah dia merujuk kepada mana-mana rangkaian network yang menggunakan standard 802.11. Okay, 802.11 ni nama salah satu standard. Okay, setiap connection dalam datacom ni dia diberikan standard oleh IEEE, badan yang bertanggungjawab untuk mengawal kualiti semua ni. Dia akan bagi nama standard yang berbeza bagi Wi-Fi. Okay, kalau untuk wireless connection dipanggil Wi-Fi. Okay, ni 802.11. Yang ni pun you akan belajar details dalam subjek network. Okay. LTE is a network standard that defines how high speed cellular transmission use broadcast radio to transmit data for mobile communications. Okay, ni lebih merujuk kepada mobile communication, LTE. Okay, so Wi-Fi tadi, wireless fidelity. Okay, FIDELITY, wireless fidelity. Okay, untuk LTE. Okay, LTE ni adalah long term evolution. Okay, dia salah satu terma yang digunakan for particular type of 4G. Okay, that delivers fastest mobile internet experience. Okay, transmit data for mobile communication. Okay, next one is Bluetooth. It's a network protocol that defines how two Bluetooth devices use short range radio wave to transmit data. Okay, Bluetooth ni rasanya biasa, you all biasa guna. Okay, untuk send file ke apa sahaja, just on Bluetooth function dekat your phone. And then UWB, ultra wideband, is a network standard that specifies how two UWB devices use short range radio wave to communicate at a high speed with each other. Then RDA, transmit data wirelessly via infrared light wave. Okay. Then RFID is a protocol that defines how a network use radio signal to communicate with a tag placed in or attached to an object, an animal or a person. So RFID ni adalah salah satu protokol. Okay, contohnya kalau kita nak tag satu objek, kita nak trace kat mana objek tu berada. Ini adalah salah satu teknologi yang melibatkan RFID. Maknanya protokol tu akan define macam mana radio signal tu communicate dengan tag yang ada pada objek ke, haiwan ke ataupun manusia untuk keep track pergerakan dia ke, behavior dia ke. Okay. Okay. RFID ni adalah singkatan untuk Radio Frequency Identification. Okay, next. Okay. Ni adalah contoh RFID.
how electronic RFID toll collection works. Okay, motorists purchase an RFID transponder or RFID tags and attach it to the vehicle windshield. Okay, so the high-speed camera with RFID reader, dia boleh baca RFID tag ni. So as the vehicle approach to the toll booth, the RFID reader in the toll booth send a radio wave that activates the windshield mounted RFID tag. So the activated tag send vehicle information to the RFID reader. Okay, contoh nama yang ni dekat toll. So RFID reader sends the vehicle information to the lane controller, which is part of a local area network, transmit the vehicle information to a central computer that subtract the toll from the motorist account. If the vehicle does not have an RFID tag, a high-speed camera takes a picture of the license plate and the computer prints a violation notice, which is mailed to the motorist. Okay, kegunaan dekat toll. Okay, and then the last one is NFC, Near Field Communication. Is a protocol based on RFID also. Define how a network use close-range radio signal to communicate between two devices or objects equipped with NFC technology. Okay, contohnya credit card. Okay, tanpa menyentuh tu kita boleh guna near field communication protocol untuk buat pembayaran apa-apa. So some objects such as credit card are NFC enabled. You can program NFC tags together. Okay. Okay, next move to communication lines. Of course, untuk berhubung antara satu sama lain, devices needs for communication lines. Okay, cable. We have DSL, FTTP, T-carrier, ATM. Okay. So ni adalah jenis-jenis kabel. Okay. This table shows speeds of various dedicated digital line. Okay. So kalau untuk kabel biasa, okay, transfer rate dia 256 kilobit per second to 100 megabit per second or higher. Okay, itu kalau kabel biasa. You all akan belajar lebih detail lagi tentang kabel ni dalam datacom. Okay, so untuk subjek ni kita belajar secara general sahaja. Okay, dan kabel DSL, Digital Subscriber Line. Okay, dia punya speed 256 kbps to 8.45 megabit per second. Okay, and then FTTP. Okay, FTTP is fiber to the premises. Okay. Yang ni merujuk kepada apa sahaja peralatan yang menggunakan fiber, okay, yang menjadi penghubung ke kawasan residential application. And then dia punya speed yang dia support, okay, of course bila kita bercakap tentang fiber optics, dia boleh support kelajuan yang lebih tinggi berbanding kabel DSL dan kabel biasa. Okay, itu 5 megabit per second to 300 megabit per second. So next is fractional T1, okay, 100 kbps to 768 kbps. T1 1.544. Okay, ini cuma jenis-jenis kabel lah. Okay. Okay. Carry it on your own. Okay, next is ADSL. It's a type of DSL, digital subscriber line, that support faster downstream rates than upstream rates. Okay, ADSL connection transmit data downstream receiving at a much faster rate than upstream sending. Okay, bagi contoh ADSL modem. Okay, daripada provider biasanya, okay, contohnya TM ke, dia menggunakan ADSL, maksudnya daripada satu kabel untuk pergi ke rumah-rumah, okay, dia menggunakan ADSL. Maksudnya kelajuan untuk menerima tu lebih tinggi, downstream lebih tinggi daripada upstream, sebab pengguna lebih ramai. Jadi daripada satu wire dia nak pecah kepada connection tu kepada beberapa destination. Okay, that's why dia punya faster, downstream is faster. Okay, next, communication device. Any type of hardware capable of transmitting data, instruction and information between sending device and receiving device.
So broadband modem sends and receive data and information to and from a digital line. Okay, kabel modem kita ada dua jenis yang kita nak tengok dalam our syllabus ni, kabel modem dengan DSL modem. Okay. Okay. From personal computer, we have cable modem here. Cable splitter pergi ke TV juga. Okay, dan ini adalah cable company. Typical model modem installation. Okay. Dan kita juga ada wireless modem. Okay. Wireless modem use a mobile phone provider's network to connect to the internet wirelessly from a computer or mobile device. Okay. Kalau dulu saya pun pernah guna ni. Masukkan SIM card dalam ni. Lepas tu connect ke laptop. Okay, kita akan dapat wireless connection. Okay. Allow user to access the internet wirelessly using a mobile service provider's network. Some manufacturers refer to the type of wireless modem shown in this figure as a USB modem ataupun nama dia USB modem. Okay, satu lagi WAP. Wireless access point is a central communication device that allows computers and devices to transfer data wirelessly among themselves or to a wired network. Okay, ini yang biasanya wireless access point. Panggil router. Okay. A router connects multiple computers or other routers together and transmit data to its correct destination on a network. So, fungsi router ni adalah untuk route data supaya pergi ke destinasi yang betul. Okay, contohnya you nak request you buka satu website, you nak request daripada satu server, dia akan router ni akan route request you tu kepada to the correct server. Okay. Through a router, home and small businesses network can share access to a broadband internet connection such as through a cable or DSL modem. Okay, some routers provide additional functionality. Okay, kita ada wireless router, broadband wireless router, mobile broadband wireless router. Ini adalah jenis-jenis router. Okay, through a mobile broadband wireless router, users can create a mobile hotspot via 3G or 4G mobile broadband internet service. Okay, next apa itu network card ataupun network interface card. Dia adalah satu card that enables a computer or device that does not have built-in networking capability to access a network. So, untuk setiap device, komputer ke apa sahaja device, peralatan untuk membolehkan dia dapat internet connection ataupun nak connect pada satu network, mestilah ada network interface card. Okay, so available in variety of styles. Okay, network card ni ada variety of styles. Okay, ni contoh network card for desktop computer. Okay. Next, you have to know what is hub or switch. Yang ni pun term-term ni you akan jumpa lagi dalam subjek datacom and network. Apa itu router, apa itu switch, apa itu hub. So, hub or switch is a device that provides central point for all cables in a network. Satu alat yang digunakan untuk menyambungkan kabel. Okay, contoh kita nak sambung ada berapa komputer ni? 8 komputer, kita perlu pada hub. Jadi, setiap kabel akan masuk ke hub. Ataupun switch is a central point that connects several devices in a network together. Okay. Okay, ini contoh home networks. Okay, many home users connect multiple computers and devices together in a home network. Okay, kalau network tu untuk satu rumah kita panggil home network. Okay, next look at transmission media. Transmission media ni lebih kepada apa yang akan membawa signal tu daripada satu komputer ke satu komputer. Transmission media carries one or more communication signals. Broadband media transmit multiple signals simultaneously. The amount of data, instruction, and information that can travel over transmission media sometimes is called the bandwidth. Okay, so bila kita bercakap tentang bandwidth tu sebenarnya adalah berapa banyak data yang boleh dibawa, berapa banyak info yang boleh dibawa oleh satu-satu transmission media tu. Okay. Biasanya dalam unit bit per second.
So latency, yang term-term ni pun you akan belajar dengan lebih detail lagi dalam subjek network. So untuk subjek ni saya just brief in uh, apa secara ringkas je lah. So latency is the time it takes a signal to travel from one location to another on a network. So jangka masa yang diambil untuk satu signal bergerak daripada satu lokasi ke satu lokasi lain, kita panggil latency. Okay. Okay, yang ni you boleh tengok macam mana request daripada satu komputer dihantar kepada melalui internet. Okay, menggunakan pelbagai jenis transmission media. Transmission media ni adalah wire lah. Okay. Okay, the transfer rates for physical transmission media used in local area networks. Okay, kita ada beberapa jenis kabel kat sini. Twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable. Yang ni pun you akan belajar lagi dalam subjek network. Okay, so you boleh tengoklah setiap kabel tu ada lagi pembahagian dia. Okay, dan dia ada support different maximum transfer rate. Okay, berapa banyak data yang dia boleh bawa dalam satu-satu masa. Okay, ni kita panggil twisted pair cable. Nama dia twisted pair cable sebab dia ada 4 pasang. Bila kita buka penebat wire ni, dalam tu ada 8 kabel. Okay, 4 pasang lah, 4 pasang yang dijalin bersama, twist together. Okay. Dan dia ada color tertentu. Dia akan belajar juga dalam subjek network nanti. Ni adalah contoh coaxial cable. Coaxial cable data travels through a copper wire. How a computer connected to a modem which also is connected to a TV network as a coaxial cable. Biasanya digunakan untuk TV. Okay, yang ni fiber optics. Okay, fiber optics dalam dia tu consists of hair thin strand of glass or plastic that carry data as pulse of light. Okay, untuk fiber optik ni dia berbeza sikit daripada kabel biasa. Dia menggunakan konsep cahaya dan dia terdiri daripada kaca ataupun plastik. Dia punya tengah dia tu yang membawa data tu. Okay. Okay, selain daripada wired transmission media, kita ada juga wireless transmission media. Bila kita bercakap tentang Wi-Fi, okay, kita sebenarnya bercakap tentang wireless transmission media. So wireless transmission media terdiri daripada can be infrared, broadcast radio, signal, cellular radio, microwave radio, communications. Okay. Dia punya untuk Bluetooth, kelajuan dia you can see here 1 megabit per second to 24 megabit per second. Dan setiap medium ataupun wireless transmission media, they have different maximum transmission rate. Okay. Okay, you can see your own. So broadcast radio is a wireless transmission medium that distribute radio signal through the air over long distance. Okay. Contohnya untuk siaran radio kita guna broadcast radio transmission media. Okay, kita tak guna kabel lah. Dan cellular radio is a form of broadcast radio that is in wide use for mobile communication. Untuk penggunaan mobile phone biasanya kita guna cellular radio. As a person with mobile phone drive from one cell to another, the radio signal transfer from the base station, microwave station in one cell to a base station in another cell. Okay, contohnya kalau you bawa mobile phone you, dia akan connect pada mobile station bergantung kepada sel mana yang location you tu. So microwave are radio wave that provide high speed signal transmission. So lebih detailnya dalam subjek network nantilah. Okay. A microwave station is a ground-based reflective dish that contain the antenna, transceivers, and other equipment necessary for microwave connection. Okay. So transceivers, apa itu transceivers? Transceivers ni satu alat yang boleh transmit dan receive. Sebab tu nama dia transmitter plus receivers, jadi transceivers.
Okay, apa itu satellite? A communication satellite is a space station that receives microwave signal from Earth base station, amplifies it and broadcasts the signal over wide area to any number of Earth base station. So satellite ni dia menerima microwave signal daripada bumi. Okay, kemudian dia akan amplify ni kuatkan balik signal tu dan broadcast, sebarkan signal tu untuk satu distance yang luas. Okay. Keluasan, satu keluasan atas muka bumi dekat station. Okay. So communication satellite placed about 22,300 miles above the Earth equator. Okay. So daripada bumi pancar ke satelit, satelit akan pancarkan balik semula ke bumi. Next, what is GPS? Global Positioning System is a navigation system that consists of one or more Earth-based receivers that accept and analyze signals sent by satellite in order to determine the receiver's geographical location. Okay, GPS biasanya you nak pergi mana-mana, you nak tahu jalan ke, route ke, you guna GPS. Okay. Ini contoh GPS. Okay. So by that we finish module 10.